ak Amadou refriaté na leen oh Allah oh kon na jël ne li nga xam ne mooy victoire bi jox ko kii nga xam ne mooy jógee Naija jamono yi na bu ñëwee si individual si seetaan ngeen leket kim doon bëreel gis ngeen ne bëre bi dafa niil gannaaw bu loolu passé Amadou tam kim doon bëreel bëre bi dafa niil képp ku si daan combat bi ñaareelu combat bi bu gaay jàppante di nga xam ne kii nga xam ne moom la Amadou Ndour doon bëreel moo nekkoon di daw waaye defe naa booba refri gisuwut ko pour war a jox kooku lii nga xam ne mooy woonin ngeen gis ne si biir bëre bi Valdo daan neen Famara nag jamono yi war naa dem final ba si tey gii waaye kii nga xam ne mooy Amadou Ndour tamit war naa dem final ba si tey gii mbokk yi duñu leen def dara lu dul bàyyi leen ngi seen programme yi Leewtoo Iba Mar Diop leen dee ooyee stadium bi tey nag macha allah ñoo neen pour am fi bëre li nga xam ne mooy ECOWAS Famara bàyyeekoo Gambia di bëre ak kii nga xam ne moo bàyyeekoo Togo Famara def ngembalu weex li mbaa sound bi baax na yee ah Famara def ngembalu weex li jël baan bu xonq bi taka ko si ndigam li waaye di jàkkaarloo kii nga xam ne moo jógee Togo fii moom kenn mënu fee liggéey ngir coow lu bëri guy gi rek diggante Gambia ak Togo diggante Gambia ak Togo diggante Gambia gis nga lii dañ ko war di bàyyi xel bu baax a baax a baax mool ju mag yi nekk Sénégal bu bëre dee am bu ñu koy yàqal waayi mënuñoo xam lu ñuy komen lii diggante Gambia ak Togo Togo bi jàpp na tànki Gambien bi li ay lele la Togo ak Gambi lu muy nuru Famara daan na kii nga xam ne moo bàyyeekoo Togo non lii Gambie rek a ko mun ah xanaa kontaan rek kontaan naa yëpp ñu ñëw fa kontaan ngeen am ñu kontaanu yaa defal lii Gambia waaw yàlla tax ma def lii waaw bërëb yàlla dama am lii Famara Jaaju de Gambie Famara Jaaju ko na ko boo ko yéene gis ki nga xam ne mooy Famara Jaaju macha allah nga xam ne amal nañu lii nga xam ne mooy médaille moo jël third position bi ñëwee si 66 kilos si ñoom yëpp champion lañ Amadou bàyyeekoo ba Gambia def baan bu xonq bi jël téere gi taka ko si boppam bi gannaaw bu mu salaatoo Fatiha ñaan na sànni si gannaaw ki nga xam ne moo bàyyeekoo Togo Amadou xee jat Amadou lay def nii Amadou lay def nii Amadou ak ki bàyyeekoo Togo Amadou ak ku bàyyeekoo Togo Allah Togo bi moom njool na le waaye nag macha allah ndaama moom yëgul njool diggante Gambia ak Togo Allah diggante Gambia ak Togo diggante Gambia ak Togo ki nga xam ne moo bàyyeekoo Togo moo def tubéy bu weex bi ki bàyyeekoo Togo moo def tubéy bu weex bi ak baan bu bulu bi diggante Gambia ak Togo diggante Gambia ak Togo refriaté na leen hay yow refriaté nga bu ko meeb mooy yéen Allah yaa gaaw de refri dellu na fu faar ñaareele jàppante diggante kii nga xam ne mooy Gambia ak Togo diggante Gambia ak Togo ñu ngi Leewtoo Amadou ak ki bàyyeekoo Togo macha allah Allah Amadou ak ki bàyyeekoo Togo fii la gum ko fii sax ñu demagum gaa dañu wax ne waaju suñu bëri maag moom day ñëw léegi ma xaar ko mu ñëw ma door ko naa plaqué ko mbaa lu mel ni dina am Gambia because ECOWAS baa ngee ñëw su neexee yàlla incha allah lépp ba teg ko si yàlla waaw Amadou jamono yi mi ngay jël médaille am bi macha allah koo koy Amadou waa kay baay La Gambie on applaudit très fort Amadou Ndour waaw incha allah kon ni ñu ko defee Sénégal noonu lañ koy defee Gambie incha allah bu neexee yàlla nañ ci teew. ñu am yaakaar ne daal Balla dina ñëw fekkee li nga xam ne mooy bëre ECOWAS bi. dinaa ñëw sax samay fan saa ngi fa dinaa ñëw nuyu si leen ba. kon daal na ñëpp génn si seen du Balla si stadium bi. waaw incha allah. waaw dinañ fa ñëw fan yii ànd ak sama mag incha allah. ok bëre bi war a am fi Gambia maa ngay appeal to all Gambians ñu jàppalante ñun yëpp ñu génn si ñu mun a ñëw support affaire si ndax mu mun a nekk loo xamante ni is going to be something very successful because ñun yëpp ñun Gambians si ñoo mun a jàppandoor
as one ñu mun a yóbbu things as comme nuñ ko buggee. waaw lu dem si fukki dëkk ak juróom waa Gambia am si taat dëgg kontaane ne leen jàppale ñu gën a jëm kanam nag. ñu ngi leen di gërëm si ànd bi nga xam ne yéen ko ànd ak programme yi Leewtoo saa su nekk fii si Gambia radio and television services ngeen di si ànd ak seen doomi day Linguère doomi Gambian si try nañ flag yi Gambia bi red white blue white green Gambian si ñi nga xam ne ñooy ay mbur macha allah yégal leen ko si kaw juróomi mbur yi nga xam ne andi nañ leen fii si réewi Gambia try nañ lool ñu ne lu mel ni nag mu ngi war a am foofu nga xam ne mooy Gambia kon mbokki Gambian si bu leen ñu resloo si bés bi jotee gis ngeen stadium bi nu mu feesee na ñëpp génn si keroog bés ba ñëw si daal lii nga xam ne mooy bëre nga xam ne musuta am si Gambia mu war a am si biir Gambia kon na doomi Gambian si génn waaye mbur ñi nga xam ne ñu ngi doon try si yeneen réew ñoo try fii nga xam ne mooy Sénégal kon bu bés bi jotee neen gën a try ndax dina métti lool ay gan war a ñëw si réewi Gambia di jël ay ndam di ko yóbbu waaye am naa yaakaar lool ne ndam yi dina des foofu nga xam ne mooy réewi Gambia kon mbokk yi fii leen di jox dig daje bu ñu ko laaw buur bi may fekkee seen beneen programme yi Leewtoo Mr President coow li lu muy bëri yëpp yow la ndax boo gisee tey Leewtoo di egsi ba fii kon Mr President yaa ko waral ñu ngi lay gërëm di la ñaanal gudda fan ak wér suma juróomi xarit yi borom kawar gu weex gi borom diine gi borom xam-xam bi Mr President ak ñi nga xam ne ñoo amee aada ak cosaan fanaan leen ak jàmm jërë ngeen jëf. They have been around for generations. Stigmatized, sidelined, but excellent listeners with a credible human knack. Kanyaleng is a Mandinka word derived from the language of the Mandingo people. Kanyaleng refers to an exclusive group of women who are easily identified for basically three things: their inability to bear children, their desire to get a male or female child after several unsuccessful attempts, and a high infant mortality rate. Kanyaleng group, as I did some research and I asked the meaning of Kanyaleng, and somebody told me that Kanyaleng means Kanjele in Mandinka, that is laughing at us. So these are the people who have decided to form their own group. Like I initially told you the meaning, Kanjele. And Kanyaleng is found in Gambia, in Guinea-Bissau, and in Senegal. Maybe they have Kanyaleng in other African countries, but what I know of within the sub-region here is these three. And it's found mostly among the Mandinka, the Jola, the Bainunkas, and some Fulas have, but normally Kanyaleng, when you have one, is mostly Mandinka and Jola. In what can be described as total submission on appeal to God to grant them their wish of having a child, these type of women usually form themselves into an association which practices a distinct culture and tradition. Primarily, the basic reason why they have formed this group is for prayers, to pray to God. Okay, they put on funny clothes, they put on dirty clothes, some of them disguise themselves. And that is to deal with our tradition, because it is believed that evil spirits, they are warded by evil spirits. And evil spirits come to take their children away. So if they disguise themselves and put on male clothing or put on funny clothing, the evil spirits would not recognize them. And the second purpose is that they want to really have, for God to have sympathy on them. That's why they want to humble themselves. That's why they are not even like the ordinary women. They don't like to dress, very fancy clothing, because they want to humble themselves before God, so that God will have pity on them and say, okay, these women, they have not had children, or they have lost so many of their children, then we pity them. So these are some. And the other issue also, you can find that they try to embarrass men, because they try to challenge the potency of men, because they believe that it is men. Whilst the society is saying it's the woman who is responsible, it is they, the Kanyaleng, who are responsible for their barrenness or their childlessness. But in the other hand, they are trying to transmit a message to the society in general and say, the men are responsible. That's why in some certain cases, even in villages, they really embarrass men and they harass them, and the men run away from them, because they are trying to show through their messages, because they are not literate, but they really transmit their message for society to know that they are not responsible for their barrenness.